he will be the next member of parliament from now up until August 9, 2022. That tells you he has approximately about 11 or 10 months to serve as an MP, and then the general election will come following. Does he have enough time to deliver on his promises? Well, the jury is out there, but the declaration is impending. What is it where we're sitting? We can hear celebrations out here. Vuvuzelas from enthusiastic supporters of celebrating this week. A hard-fought one. The by-election, the process that started yesterday at 6 a.m. 24 hours later. After 5 full hours of chaos and standoff, we now have a winner in the name of Njuguna, Wanjiku, the next member of parliament. 50-50. Eh. Short, eh? Iko sawa, short sawa. Dakika sekunde moja, sekunde mbili. Basi tunaweza hapo kwa nini tupige interview tuongeleshe ule msee? Ung'oe. Kiambaa constituency by-election is concerned.
Sijui kama kutoboa. Finally, God has granted us the victory. So we are so happy, and the mandate that I have is now to deliver to the people of Kiambaa whatever I promised them, and I know it's gonna be a journey, but I know God is together with us. More so, I want to take these opportunities to thank everybody who has been there and who have been supporting me. And especially the Deputy President, he has been very helpful, and even to the Hustler Nation, because we are telling them that the Hustler Nation is real, giving me an opportunity, having come from a family that is not known, having come from a very humble background, entrusting me with the candidature and giving me the, to become an aspirant and to be the candidate for the UDA. It's not that easy, but we can tell the Kenyans wherever they are that Hustler Nation is real, and they don't intimidate, they don't, hawana ubaguzi, but they give each and every one of us equal opportunity, to exercise, the democratic rights that we have as a nation. And we want to call them wherever they are. Those who have not been with us, the Hustler Nation, please come in. This is the real thing, and it is the future of this country. Na muda mchache uliopita tuliona ukibubujikwa na machozi. Je, hisia hiyo ilikuwa gani? I think I was a bit emotional because it has been tough. Fighting, the Jubilee government that has been there, the Jubilee part that has been there, and also us trying what we can. You had seen some minutes ago, the police commander, regional commander, they were all here to intimidate the IBC. But having known where I have come from, it has not been an easy journey. But I also want to encourage the young people, wherever you are, as long as you have a vision, as long as you can dream, continue dreaming, because it's a dream come true. Can I say something about the Chiefs? Yeah, sure. Yeah. Okay. No, I think in every election there is a winning and there is a losing. So, but we are all winners because we had participated in this election. Even having the courage to participate in an election, it is a good thing. So I will just call them and ask them that we join hands together and build Kiambaa together and we move forward. One last one. There are people who never knew Kiambaa existed in this country. Now Kiambaa has been shown in the limelight of the country. We have not seen cases of violence like we have seen in other by-elections. What kind of Kiambaa do you promise Kenyans to see in the near future? No, Kiambaa, we have been very peaceful. Even all the times that we have been having elections, we have never had violence. But yesterday there were people who came from outside Kiambaa who were trying to cause commotions here and there. But the Kiambaa people took charge. We conducted our election in a peaceful manner. As Alau had said before we started the election, he had given an order that no member of parliament should be allowed to be in any polling center, and we heed to that call. So none member of parliament was supporting me was anywhere within Kiambaa, and we allowed the Kiambaa people to exercise their democratic right. So therefore, Kiambaa is a peaceful country, is a peaceful constituency, and I can tell you that it is a place to invest in. We all call those people who really have a good faith, and we all know that Kiambaa is a good place, and we are peaceful people, and we coexist with each other. So, tying to that, this win for the UDA comes even as the general election just draws closer. What are the lessons you've learned as a party that prepares for the next battle on August 8th? I believe the political domain has radically shifted. It's much more harder to clinch a seat, and it is us ourselves who have made it like that. Number one, the heavy voter bribery. That is a disadvantage.
Na matokeo hayo wakisema kuwa walihitaji tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kufanya kurejelea tena na kuhesabu kura hizo upya, wakisema kuwa matokeo ambayo yalitangazwa hayakuwa rasmi na hayakuwa ya uhakika wala hayakuwa halali, na kwa sasa wameweza kusema kuwa hiyo haiwezi kufanyika sasa katika kituo cha kujumuisha hesabu hizo zote, wakisema kuwa madai hayo ama matakwa yao tu yangeweza kutimizwa katika kituo cha kupigia kura ambacho kilifanyika hiyo wakati wa kupiga kura. Na sasa IEBC wameweza kutangaza kuwa mshindi ni mwaniaji wa UDA John Njuguna Wanjiku, ambaye amejizolea jumla ya kura 21,773, hiyo ikiwa ni 50%. Wa pili Njama wa Inaina Karanja Karere wa Jubilee akijizolea 21,263. Yeye ameweza kuja kwa karibu sana, na katika nafasi ya pili hiyo ni 49%. Na ushindani huu umekuwa ni ushindani wa karibu sana, lakini John Wanjiku aliweza kuongoza katika kura hii wakati zilipoanza kuhesabiwa, ingawaje ushindani ulikuwa mdogo sana, na ni kana kwamba kuna utofauti wa kura 500 pekee. Hizo ndizo kura ambazo John Njuguna ameweza kumshindia Njama wa Inaina Karanja Karere wa chama cha Jubilee, na hivyo basi UDA ndio chama ambacho kimeweza kuchukua nafasi hii mpya ya eneo bunge ya Kiambaa, na hivyo basi Wanjiku John Njuguna ndiye atakayekuwa mbunge mpya wa chama cha UDA ama mbunge mpya wa eneo la Kiambaa, na kuwakilisha eneo hili la ubunge katika bunge kwa mwaka mmoja ambao unakujia kabla ya uchaguzi mwingine baadaye mwakani, mwaka 2022 Agosti. Na sasa yuyo mshindi ambaye yuko hapa Wanjiku wanaendelea kuzungumza, na huenda labda tusikize wanayosema. Name yourself a carpenter, name yourself a tailor, name yourself something. Give yourself a name and pursue your vision. Kuhotana ingiuga atiriri, siasa ni mashindano na mataraga namba. Thaa ici ni ukuona kiama gitu ni kirendwo ni andu ni tondu ni kireciria uhoro wa mundu uria munini. Koguo ingiuga atiriri, tutaweza kujaribu kupata mahojiano moja kwa moja na mshindi ambaye ni John Wanjiku, ili tuweze kujua ni yapi anayoyasema na furaha yake ni ipi. John, unaweza kutuzungumza na sisi kidogo, utueleze wakene nyabe jokie ngano kure Ngai gutuhe mwekesho na gutuhe hotani. Labda akimaliza kuzungumza na wafuasi wake wa eneo la Kiambaa kwa lugha ya Kikuyu, tutaweza kujia moja kwa moja naye ili pia tuweze kujua ni yapi anayoyasema na ni kazi gani ambayo huenda akaianza baada ya kupata ushindi huo, ushindi ambao huenda hakutarajia, lakini ndo hivyo mambo yalivyokwenda. Yule mwaniaji wa chama cha Jubilee Karere Njama amesema kuwa ameambia IEBC bayana kuwa yeye hakubaliani na
matokeo ambayo yameweza kutangazwa kwa sasa. Lakini hajasema ni lipi ama ni hatua gani atachukua kwa sasa baada ya matangazo haya ya mwisho kufanyika na IBC. Hizi ndizo picha ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka eneo hili. Polisi wanaendelea kushika doria baada ya sintofahamu kutokea wafuasi wa Jubilee wakidai kuwa matokeo hayo si halali na kuwa hawakubaliani nayo. Picha tunakuletea moja kwa moja kutoka kituo cha kuhesabia kura cha Karuri, na bila shaka yule ambaye anatangaza hesabu zote za kura hii, Waiganjo ameweza kufanya hesabu hiyo, na wanazungumza na kamishena Moya Bulu wa tume hiyo ili kuweza kufanya ile zoezi la mwisho la kumkabidhi mshindi wa kura hii kirasmi kama mshindi mbunge wa eneo la Kiambaa. Muraredi wa Kameme TV otoguragi kiona kwa hinda riri tugikirugamite ceceni nene otari wa kura ya Karuri no tora ikiona thini wa television ya kundi ati amamurira ma muthiani makireke wikorwo magikirekererio maya ni maumirira kuma ceceni imwe ira gwitwikaga igikirinaga thina na kwa hinda riri mumire maceni makireke gukirekererio ni kamiti ya IEBC na mumira maria turagikiamukira kuma mweno ni mumira maria magikiritwo mukonde ni kamiti ino na kwa hinda riri tugagikiona muhuraniri wa giturwa giki kia ubunge gia Kiambaa na tigiti wa UDA Njuguna wa Wanjiku ni awegwethiete na mbere na witongoria na kwa hinda riri agatagate ga ceceni ciothe cia wikia wa kura igana rimwe ria 54 agikorwo agikiyukia kura 21,773 no ria kimurumirire tugagikiona nake agikirugameire kura 21,266 na ugo turagithii na mbere weterera kamiti ya IEBC ndomwe no riragikirugamirire ceceni no yotari wa kura wikorwo hihi agikinerekereria maumirira mothe ma muthia wetangatha uria wagikihotana thini wa githurano gikita ta muhotani na otogu wagikiona kwa iderento korotwe gikiona hihi korotwe gikiona amwe magikungwira na korotwe gikimagara ginyagia jawa ceceni na ya wikia wa kura na twikora andu makiumiretie na njira nene muno makiria magietereire kamiti ya IEBC korwo itangatha ndeto ino nigetha thutha mutheri wikorwo magikirika thini wa hihi wikorwo magikungwira uhotani uyu reke tugikionere maundu aria maragithii na mbere wikiyumiria ni amwe atongoria a kiama kia UDA magithii na mbere wikinyia mwena uyu nira twikiona gikinyia mwena uyu ni mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro. Ririkana uyu ni umwe wa atongoria aria maragikoretwo magikiyumiria na njira nene muno makiria na gwikinyita itemi rinene thiini gwa kambeni cia UDA thiini wa gicigo giki kia ubunge gia Kiambaa nikihitaitano kiragikire na ngumuthorano hiyo nditimurano hiyo na hihi twekorwo twikiona ni kiragikire na ushindani munene gatagati ka Njuguna wa Wanjiku wa kiama giki kia UDA na wa Jubilee Kareri Jamani wa ikiona ni gwacio magithii na mbere wikigaithania mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro na Njuguna wa Wanjiku ria rakihitaitanagira gituru giki na tigiti wa kiama kia UDA na ontokorwo twikiona mwandiki munene wa kiama kia UDA Veronica Maina ona kenia agikinyitie mweno uyu hihi ari njire mwe ya wikinyitanira na uria wagikorwo hihi ugigitongoria thini wa githurano giki ucio ndiko maundu magigitarie kwa hinda riri ceceni nene otari wa kura reke tukorwo tukiraniria na hihi amwe atongoria tugikiigua ria mwe korwo magikiuga kwa hinda riri urereri wa Kameme TV. Talk to us, Mheshimiwa Ilani.
Asante sana Mheshimiwa Kaida Kameme. Sisi tumefurahia sana siku ya leo kwa uamuzi wa IEBC. Mnajua ya kwamba hii maneno ilianza jana jioni na ikafika pahali tukaona kama inakoma. Na tumejua kulikuwa na pressure mingi sana kutoka kwa viongozi wa serikali, matangazo yatangazwe kwa njia ile nyingine. Lakini tunashukuru maofisa wote wa IEBC kwa sababu wamesimama na haki. Na sisi wengine wetu ukiona hapa wengine hata wanalia kwa kufurahia, ni ya kwamba tulikuwa tunaona mtoto ambaye ni orphan akitaka kunyang'anywa kiti. Kama watu washampea kura na viongozi wakuu wa serikali, they were determined kunyakua hii kiti ya mtu ambaye ni yatima, na kama ameshapewa kiti na watu wa Kiambaa. We also want to thank the people of Kiambaa for voting very peacefully. We also want to thank our police, kwa sababu hata kama wakubwa wao wanawapea masharti ya kufanya madhambi, wao wanalinda haki na wanaweka peace. Tunashukuru kila mtu, and especially watu wa Kiambaa. But most importantly, personally and even on behalf of my brother Njuguna Wanjiku, we want to dedicate this victory to God. Sisi tulifanya kampeni yetu na tukaambia Mungu ya kwamba akitupigania hii ushindi itakuwa wake. So as we are not just dumping, we are here to celebrate and we thank God for this victory, kwa sababu ndiye ametupea hii victory. Na tunauliza serikali, in any other time we will ever have a by-election, please conduct yourself with decorum. The way you handled this by-election it was symbolic. Tunajua wale watu hata walikuja kufuruga jana, mmoja wao alikuwa anapigiwa simu na mkuu mkubwa sana wa hii serikali. Hiyo sio maneno ya nidhamu na sio maneno ya kupeleka Kenya mbele. We are overwhelmed with joy. We want to thank God, thank the people of Kiambaa and the entire Hustler Nation. That's what was the strategy? What was the strategy before we go to John? What was the strategy? How did you win this? We won because majority of the people in Mount Kenya are hustlers. Majority of the people in Kiambaa, in Murang'a, in all the 11 counties of Mount Kenya and the entire Kenyan nation are hustlers. Na wakasikilia mmoja wao. Number 2, we were talking to the people na heshima. Sisi hatukuja kuwapigia kifua ati sisi ni wa serikali na sisi ni wakuu. We came with humility. Tukaomba kura na watu wakatusikia. But above all, I want to say that our candidate had a great favor from God. Amen. Yeye ameingia siasa juzi, tulikuwa tunaenda mikutano yote, anajiuza na anapendeka. Na hiyo sio kitu mtu anaweza jitengenezea. It only comes from God. So sisi tumekuwa tukinyenyekea, tukiomba kura. Na nashukuru sana sana watu wa Kiambaa kwa hiyo ushindi, na kwa sababu ndio wamepea John Njuguna. I have to say this as I wind up. John is like my brother. We were born the same year actually. We have worked together in this journey akiwa hapa Kiambaa na viongozi wale wengine. Na nataka kusema ya kwamba Kiambaa imepata kiongozi ambaye atafanya kazi, kiongozi ambaye ako na humility, kiongozi ambaye ako na ujuzi, knowledge, na mimi najua ya kwamba Kiambaa has gotten the right person to lead them as their next MP. Mheshimiwa ya mwisho, huyu ni mbunge wa kwanza wa UDA, first member of parliament for UDA in parliament. Going forward as UDA, what does the country expect from you as we head to the general elections in record 14 months? We want to make it very clear. As we have been pro-people. Pro-people meaning all the things we have been talking in parliament, ukiangalia kama zile bill tumesponsor, the things we talk out here, ni zile vitu ambazo zinaguza mwananchi wa kawaida. Mimi naona ya kwamba John Njuguna Wanjiku akiwa our firstborn in the UDA as a National Assembly member, hii ni kuanza tu. I can assure you, the entire especially Mount Kenya where I come from, we are hustlers. Na ndio umeona they have voted overwhelmingly, even after intimidation, even after duress, even after serikali inatumia nguvu yake. Even after money, you remember yesterday, money was raining here like fog. Money was raining like thunderstorms. Watu wakachukua pesa, wakakula kwa sababu ni taksi yao. Kufika kwa ballot, wakapea John Njuguna Wanjiku kwa sababu ndio kiongozi ambaye waliweka kwa ratili, wakaona anaweza wapeleka hapo mbele. So I can assure you, even from yesterday we have been receiving calls from many sitting governors, many sitting MPs. They have already seen the wave. The wave in Mount Kenya region is UDA. It is Hustler Nation. Na sio mimi nimesema, you can see for yourself.
Kwa hivyo sisi tunakaribisha kila mtu kama UDA, na sana sana sisi ni watu wa kunyenyekea. Sisi ni watu wa kutumikia. We don't lord over our people. We serve them. And that is why we are calling upon all leaders. Kujeni, hata wale walikuwa wamepotea njia, badala ya kuenda huko mnapelekwa NASA. Kuja hapa nyumbani, wananchi wanakugoja. Mheshimiwa, talk to us. Hii ulitarajia haya? Kwanza tushukuru Mungu tena kwa sababu ya kutupatia hii nafasi na pia kuwa pamoja nasi katika hii safari. Ya pili nishukuru watu wa Kiambaa kwa kuniaminia na kunipea kula zao ndio niweze kuwa kiongozi wao kwa huu muda wa mwaka mmoja. Ninawaahidia ya kwamba yale yote tulioahidi tutaanza kazi na tubadilishe Kiambaa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ambao tulikuwa tunashindana na wao, nimesema ya kwamba katika safari kuna kushinda na kushindwa, lakini tunasema sisi wote ni washindi kwa sababu tumekuruhusu watu wa Kiambaa wapige kula mahali ambapo wangetaka. Ni wanawakaribisha tushikane mikono, tujenge Kiambaa pamoja, maana wanaweza kuwa wako na idea ama wanaweza niambia jinsi ambavyo tunaweza endelea, nikiongezea mambo na maneno ambayo niko nayo tupeleke Kiambaa yetu pamoja. Ya pili niseme ya kwamba Kiambaa is a very peaceful constituency. Even after being hata baada ya kuwa intimidated yesterday, they decided to vote, the best way they know how, and they exercised their democratic right na kuhakikisha kama wamepiga kura mahali ambapo wangetaka. Kwa hivyo niseme ya kwamba nimewashukuru sana kwa kutushikilia. We knew we did our best because in every game you do your best, but you leave the rest to God. So as that's what we decided, even we ended up our campaigns with prayer because we believe in the hand of God and we believe in the hustler nation. So we also want to say that it is a first time, it is a wave through Mount Kenya. Nishukuru wabunge wote ambao wamekuwa wamenishikilia wakiongozwa na mbunge Didi Nyoro, Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Kuria, Mheshimiwa Regathi, Mheshimiwa GK nao wengine, Mheshimiwa Jane Kihara nao wengine wote. Na pia nishukuru Deputy President kwa kuwa very supportive system. Amekuja ametushikilia mpaka tukafika mahali tumefika. Hustler Nation is real. UDA pia ni washukuru, wamenipatia nafasi na wakanipatia certificate, wakaniaminia, na zaidi ya yote tumeleta ushindi nyumbani. UDA is the way to go. When you look at the margin there between you and your rival, it was almost quite a close call. What would you say? What would you tell your rival? Yesterday there was a lot of voter intimidation and voter bribery. You witnessed across the whole Kiambaa constituency. Chiefs were coming out, giving out money, coercing people to vote on a certain election. And maybe, as you know, maybe majority, especially our parents, our grad parents, they tend to fear the chiefs. So maybe probably, there was that tilting. But we can tell our opponents that it was a worth competition. We start to fight another day, but I welcome them. They come, we join hands together, and we build Kiambaa together. There is no winning and there is no losing. We are all Kiambaa people. So therefore, it is the Kiambaa people who have exercised their democratic right. We hold hands together and move forward. Man. Talk to us, how are you feeling right now? What does this mean to you? My friend, I can only tell you we serve a faithful God, and no man is mightier, no power is mightier than God. The people, it is an emotional moment. It is a very emotional moment. The people of Kiambaa have spoken, and God has spoken through the people of Kiambaa. There is no other power that is mightier than His. This is an act of God. It's not our doing. It is not anybody's doing. It is God's doing. My brother here is now the MP-elect for Kiambaa through God and the people of Kiambaa. I just want to say to those that think that they have all the power they imagine they do, that no power is mightier than the power of the people and the power of God. Nobody should think that the transient power they hold can be mightier than the people. Everybody in this country and anywhere must appreciate that you hold power on account of what has been entrusted
on you by the people and God. And you must never imagine that you are mightier. You will direct everybody on how they vote, on who leads them. I think the people of Kiambaa have proved today that they have the ability and capacity to decide on who they want to lead them. And nobody is going to impose leadership on the people of Kenya. Not in Kiambaa, not in Kenya next year. Therefore, those who imagine that they own this country, that they will decide for Kenyans, I think this is the loudest message from the people and from God, that they will not be the ones to decide for the people. The people will decide for themselves, as guided by their God. How do you think IBC conducted this particular poll? Let me say IBC has done their very best. If you ask me, if there's anybody that has failed, it is the state. It is the government in power that has failed. It is government in power that has disrespected all provisions of our statutes and the laws that govern this country. It is this government that imagined that they are mightier, they are more powerful than the people, that they are above the law, and that is why we are saying this is above this young man who was belittled, this young man who has been insulted, this young man who they thought they were mightier than. But God in heaven has proved today that he is mightier than them, that they think they are mighty. And we want to tell them, because there are those who imagine that a day will come that we will worship man. We, as a hustler nation, shall never worship a man. We will always worship the Almighty God. Amen. Yes. I think that is the loudest message to them. Na wanajijua. Wajua kuna nguvu inayopita nguvu ya Mwenyezi Mungu na nguvu ya wananchi wa kawaida. Belittle Wanjiku, belittle the people, you will face them. And I think the people have spoken. The message is out there. Those who want to hear it can hear it. Those who don't want to hear it, they will face it. It's up to them. Thank you. Maybe for the last one, Mheshimiwa Wanjiku, a lot of young men think that you maybe are you're the person that who's gonna rescue them from unemployment and all those stuff. Maybe what do you think you're gonna do for them in the next 13 months or so? I think first is to encourage them, to go after their dreams and their vision, because where there is a will, there is a way. Number two, I also know that I have a task. We have gone all around Kiambaa, and we are ready, and we are prepared to do what we are supposed to do within our mandate to ensure that we rescue the Kiambaa people, we create the employments that we have. And among the so many things that I have said that I'll be doing is to ensure that in all the projects that belongs to the CDF will be conducted by the young people, so that we may try to encourage them and also to create our employments. We also need to ensure that the bursary has been exercised. So we have a duty. We have a duty to do and to ensure that it is done how it's supposed to be done. So we will rescue them and we will ensure that we have created employments and we are going to work. It is only 1 year, but I know that I'll bring a difference for that one particular year. So that when I go back to them, I'll have something, to prove to them that if they give me another mandate, I'll be able to exercise it. Thank you very much. Yatosha. Kuna Mungu mbinguni. Thangi murorari wa Kameme TV guliko maundu magitari guko shishani utari wa kura ya Karori Kai hashanemo ya togoria kiama kia UDA magithina mbere ikirekereria ndumiriri ciao tokoro tugikiona mubunge wa kurego mwena wa Kikuyu Kimani wa Icung'wa na atogoria kiama gike mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro magithina mbere ikirekereria ndumiriri ciao na kira turikoro turigikigwa magithinyiriria ni uhotani uria magikoro magikiamukira umuthi na ikoro magiteterithia kana higo ikionania wendo
wao munene kuri muingi uria yumiririe gukimaikiria kura na maikoro magikiuga guthie na mbere mati gwikorwo magikire maguoya oro wothe na ni maikoro magikiuga hihi tokoro tugikeigwa nginyagia miario ya muhuraniri uyu wa giturwa giki na tigiti kia UDA Njuguna wa Wanjiku hihi agitariria mamwe ma maria gukorwo agikirongoriria kwa ihinda riria kiria tugietereire ni rianirira ria mwisho ria kamiti ya ithurano na miaka niyo IEBC hihi gugikira mukonde uhotani uyu wa Njuguna wa Wanjiku na thutha mutheri tukorwo tugikiona magigithiuruka kundu gutiganite thini wa gicigo giki hihi gwikorwo magikithie na mbere gwikungwira uhotani uyu no tugutariria hau gabere nja wa ceceni toekiona andu magikiyumiritie na njira nene muno makiria ugo kuma haha IEBC akirikia gukianirira ndeto ino yothe thutha mutheri ni mekorwo magithiuruka thini wa icigo itiganite hihi gwikorwo magikionania kana gukihena ngatho ciao kuri muingi wa gicigo giki ni undu wa uhotani uyu macio ni mamwe ma maria mathiete na mbere wikiyumiria tukorwo twekunengereria mbica cia imwe kwa imwe kuma ceceni ino na ndagika oro yothe kwambiriria thaa ici riria uria kamiti ya IEBC turagithie na mbere gugieterera reke nyambe njokie mwaro kuri mwena wa studio ndinto guthie na mbere wikunengereria mbica cia imwe kwa imwe kuma mwena uyu na miario ingi iri guthie na mbere wikirekererio. Synagogue of Hope Church Kasarani ni marakomenyithia ati o muthenya wa Sunday